এটা হচ্ছে আমাদের 3D ব্রিক প্যানেল। এটা কিভাবে খুলতে হয় আজকে দেখাবো। তার জন্য অবশ্য কর্মী লাগে না তেমন, আপনি নিজেই এটা পারবেন। টান দেন, এটা খুলে হাতে এসে গেছে। একদম ইজি লাগানো, একদম দেওয়ালকে খুব সুন্দর করে দিবে। মালটা নেন। লাগানো ইজি একটা ব্যাপার, জাস্ট ধাক্কা দিয়ে লাগাতে হয়।